Mimi kwa ufupi, kwa sababu mimi sio lecturer, kwa sababu tutawapea muda mwingi muende kuongea ama kuchangia, ni kwamba mwandishi katika ile siku alisema instead of hiding, hakukumalizia na amekuaja. Nikamaliza kwamba nikajifunza kitu kimoja kwamba instead of hiding, muende nani? Yesu Kristo, na ufanye nini? Ukatubu dhambi. Na hata kama unajificha, Yesu anafanya nini? Anakuona. Ukisoma Romans 3 verse 23 inasema all have sinned and have missed the glory of God. Wote wamefanya nini? Mfanya dhambi. Kwa hivyo hata kama umefanya dhambi kama Adamu na Eve, usifanye nini? Usiende kujificha. Na hata kama unajificha, bado Mungu anafanya nini? Anakuona. Mwandishi akanipeleka akasema kwamba hiyo nimesema on the run, na tena amekuaja hanging. Even you being on the run, Mungu anafanya nini? Anakuona. Unaona Yakobo anatoroka, anafikiria kwamba kuchukua urithi wa ndugu yake ambaye ni nani? Esau. Mungu atafanya nini? Atamwachilia. Lakini Mungu amemfuata mpaka mahali amelala pale kwa mawe. Amefanya mawe kama nini? Bilo. Na Mungu amemwambia kwamba bado atafanya nini? Usasi wako utabarikiwa. Sawa sawa. Alafu tukaenda siku nyingine, mwandishi akaniambia Rabbi Jesus. Mwandishi akaniambia katika John 1:14 na 1:1 kwamba Yesu ndio mwalimu nani? Mkuu, ambaye huyu ndio master nani? Teacher. Nikasonga mbele, mwandishi akaniambia kwamba a woman talks what? Back. Huyu mama alikuwa anaomba Yesu afanya nini? Amsaidie. Lakini Yesu akamwambia kwamba ngoja kwanza nitatoa nini? Mkate ya watoto nitupie nini? Chini. Mama akasema kwamba hata umbwa wanafanya nini? Wanakula hiyo makombo kama umbwa. Kwa hivyo hata injili inaendea kwa nani? The Gentiles. Kwa sababu initially it was that injili ilikuwa inaendea nani? Wana wa Israeli. Kwa hivyo ile kitu nimejifunza hapo ni kwamba keep on what? Knocking the door. Unaomba upate, lakini fanya nini? Endelea kuomba. Kwa sababu mwisho Yesu anamwambia kwamba yale mahitaji yako yatatumikiwa kwa sababu ya imani yako. Alafu ya mwisho ikawa ni ya ajabu sana. A student who gets it. Na tena mwandishi akatuacha tunahang. Na tunaona kipofu anaitwa nani? Batimayo anauliza na Yesu nataka nini? Anaomba kwamba anataka aone. Baada ya Yesu Kristo kufanya nini? Kumutibu, kumfanya Batimayo anaona. Bado Batimayo anafuata Yesu Kristo. Kwa hivyo hata kama tunahitaji kwa Yesu Kristo tunaitisha, ni vizuri tumfuate Yesu Kristo, iwe ni spiritual na nini na physical. Nikamalizia lesson yangu hapo. Ilikuwa kasi rahisi tu. The more lessons tumefanya nini? Tumejifunza. Kufikia hapo ningeweza kuomba mchangie. Kwa sababu amesema a student who gets it. Kama wewe, mimi na wewe leo tumemjua huyu Yesu, ametuitikia. Are we students who get it? Sisi tunafanya vile Yesu Kristo amefanya? Swali ndio hiyo. Ukweli ni kwamba kama Yesu ametutumikia, Yesu ametufia pale msalabani, na sisi kindani kiroho tufuate Yesu Kristo na tufanye kazi yake, tuwe kama mfano wake. Kufikia hapo, lesson ni yenu. Ningeweza kuomba ndugu Gachoki aongoze kipindi hicho. Asante sana kwa kunisikiza. Asante. Wale wanataka kuchangia tafadhali. Yes, Norman, tuje hapa. Ezra. Lesson ni kudiscuss. Jessica, just come near. Asante, tuweze kuchangia. Je, wewe umejifunza nini kutokana kwake Yesu Kristo? Tunapofundishwa na mwalimu, nasi tunaelewa. We thank God for this day that we have seen it anew, each and every one of us. And for that reason, I want us to pray. Mighty Lord, you have been with each and every. When we are looking at the lesson, there's a very important question in the day of Friday I want us to look at. As God addressed Adam and Eve and also Jacob
So Jesus addresses us. He connects us with our deep longings, and he startles us, as he did Bartimaeus, into considering who we are and where we are going, and one another. What is the difference between mediocre Bible teaching and the compelling kind that really makes a difference in people's lives? When we are looking at this and in reference to children, we find that at times children drift from the wanting of us parents. Unapata mtoto another quarter. When I was looking at the counseling session in the Disciples Bible, it was saying that train up a child in the way he should go. When he grows up, he will never depart from it. But when he has gone astray, we find a child, even if you are talking so nice to the child, because he has never that negative attitude towards you, will not want to listen to you even if you are talking anything good. The Bible told me that what remains for you, to you as a parent, is to pray for the child. And now, when you are praying for the child, when away we'll be thinking about what's supposed to be done, and we remember and start doing the right thing, he will be like the lost sheep coming back. He or she will be like the lost sheep coming back. And when we look at in more lessons from the master teacher, whoever is a master teacher and whoever wants to get it must make sure to understand, the one who wants to get it must understand that he or she knows nothing about it. And in this case, we create a very good attention to the teacher who is teaching him. And whoever who is making a selection of the subjects to undertake in school takes the subjects the subject from the person or the teacher whom he or she sees is teaching best. That is the master teacher. And when we understand that Christ is our master teacher, we are called to follow the footsteps of our Jesus Christ. And in this case, we learn from him of the best ways of teaching more, especially on what we say and on what we do. On what we say and on what we do. And this is God's will and way of pointing us to the only solution from our master teacher for our dismal state, that is the sinfulness. We are all, the way we are seated here, we are united because of one thing, the sinfulness of our own self, seeking the grace of God for us to be saved. And for that reason, we have got to we have got to come together, whatever the differences, and share what our God really wants us to do. And for that reason, Jesus, in looking at Bartimaeus had only one single purpose. He wanted to do what? To see. When he wanted to see and was given this sight, and Jesus has told him to go his way, he never went this way. He had to follow Jesus. So for this reason, all of us have been called to follow Jesus and in his ways of teaching, doing, and being an example to us all. Thank you very much. Asante kwa nafasi. Hapa tunapoangalia mambo ya lesson ya leo, kwanza inatufundisha sana ya kwamba tuwe watu ambao wanaona dhambi. Kwa maana hapa tunaona ya kwamba wakati kwanza Adam alipokuwa wameasi katika shamba la Eden, Mungu aliwaonea huruma mpaka akawapatia mavazi. Na hapa tena tunaona wakati ambao Yakobo alikuwa amekosea ndugu yake, kitu ambayo ilikuwa inakimbisha Yakobo ni kwamba alikosea ndugu yake anakimbia. Na ndipo mara nyingi katika maisha yetu ya Ukristo, saa ingine tunaweza kuona kama tumegafilika katika ushirika wetu. Naona ya kwamba sasa mimi sitaenda katika kanisa la Pipeline, wacha nikimbie huko Kware. Mungu ni yule yule na watu ni wale wale.
Hakuna wale ambao watakatifu sana ambao ukienda kwao utagusana nao. Kwa hivyo kitu ambao naona hapa ni kwamba kama Wakristo, kama kuna mahali ambao tumegafilika katika njia ya safari hii, bali tutubu, tuwe watu ambao wananyenyekea katika neno la Bwana. Tena tunaona hapa mbele, tunaona Bartimayo ambao alikuwa haoni. Hakuna mtu ambaye ana bahati sana kama haoni. Kwa maana kama uoni, macho ndio inaleta watu wanafanya dhambi sana sana. Kuona ndio inaleta tamaa. Kwa hivyo hapa tunaona ya kwamba alipokuwa ameona sasa ameponywa, aliona ni vyema apate kufuata Yesu. Nasi kama wakati ambao tumepata neno nzuri, bali tufuate naye Yesu, tujulishe wengine uzuri wa Yesu. Uzuri wa Yesu ni kitu cha maana sana. Kwa hivyo hapa tunaona ya kwamba lesson hii inatuambia vizuri ya kwamba vile tumepata mwalimu wetu mkuu ambao ni Yesu, ametufundisha na tumesoma neno lake, ni vizuri naye tujulishe wengine. Asante na Mungu awabariki. Tafadhali kwa haraka. Asante sana Elda. Hata nashukuru, ndio tulikuwa tunajaribu kuongea hapo kwamba Yakobo na Esau, hebu tuvae kiatu cha Esau. Kama we ungekuwa Esau, ungefanyia nini Yakobo? Na tukumbuke huko nyuma alikuwa ameshauza, kwa sababu alimwambia nipatie chakula, akamwambia ukitaka nikupatie nipe ukubwa. Ndio dunia ya sasa, nipe nikupe. Huwezi fanyia mtu kitu bila nipe nikupe. Si ni ukweli? Mtu akikutuma lazima mwambie nipe kitu. Hiyo ndio maisha ya Esau na Yakobo. Sasa wewe ukivaa hicho kiatu cha Yakobo, kama ungekuwa Esau ungefanya nini? Tukienda mbele na tuambia kwamba huyu mwanamke, tunaambiwa hilo neno kidogo ambalo tuko nalo la Mungu linaweza tuokoa. Huyu mama alikuwa na neno kidogo la Mungu na lilimuokoa, likafanya imani yake ikawa kubwa. Haya, hapa pia tunaambiwa kuwa mbioni. Dhambi zetu ndio zinafanya tunakimbia. Kama nilikuwa nakaa hapa mbele nikifanya dhambi inanipeleka huko nyuma. Ni ukweli uongo? Naanza kusonga, mwisho inanitoa nje, naenda. So, kitu ambacho tunajifunza hapa ni kwamba kama nimetenda dhambi, nisitoroke vile Elda amesema. Ndugu yake amejinyonga kwa sababu kuna kitu. Lesoni imetuambia kuna vitu vinatuumiza mioyo. Na wakati vinatuumiza mioyo, hatua gani tunachukua? Tunajinyonga ama tunaenda kwa Kristo? Hombi hapa katika lesoni ni kwamba jambo lolote linapotusumbua, tuende kwa Kristo ili tuweze kupata uponyaji. Mwisho, hapa tunaambiwa kwamba mwanafunzi aliyepata, Bartimayo alikuwa kipofu. Sisi pia tunaambiwa ni vipofu wa roho. Tunaweza kuwa tunaona, lakini ni vipofu kwa sababu tunajifanya kwamba nikitenda dhambi na kimbia, Mungu anioni. Mungu anaona hata kwenye giza tororo. Mungu anaona popote pale. So kikubwa ni kwamba tumrudie Kristo na tutende yaliyo mapenzi yake, naye atatutendea. Amina. Asante. Nami nikajifunza mambo machache kutoka lesoni ya juma hili. Jambo la kwanza nikajiuliza, kwa wale ambao wamekuwa ni walimu, mtoto yule ambao ni mjinga na yule ambao ni mwerevu, ni nani upendwa? Nani upendwa? Lakini tunapoangalia mifano ile ambayo tumepewa katika lesoni ya leo kutoka kitabu cha Mwanzo, Mungu amemwambia Adamu msifanye hivi, wamefanya. Wamekaidi sheria yake, wamepotea, wamejificha. Nani anatafuta mwingine? Mungu tena anamtafuta. Tukapewa mfano mwingine. Mifano yote ambayo tumepewa hapa, nini ambayo nimejifunza? Ni ya kwamba huyu Yesu amekuja kufundisha mafundisho tofauti na walimu wale wa kawaida wa ulimwengu huu, ya kwamba yeye Mungu ni wa neema nyingi na yeye mambo yake ni ya kweli. Ndio maana tumeonyeshwa jinsi anavyofuatana na wale ambao wameenda kinyume na maneno ama mafundisho yake. Tukaona ya kwamba mama mwingine ambaye amemkujia mwanzo lesoni akasema kwanza alikuwa ni mwanamke, na kulingana na desturi na mila za wakati huo mliona mwanamke alikuwa anapewa kiwango gani. Ya pili ambao si tena nini, ni wa nje.
Lakini anapokuja hapa kwa Yesu, anapomzungumzia huyu Yesu, yeye Yesu anataka kumtest na anataka kumfundisha. Mwanamke amemwambia kutoka chini, mtoto wangu nini. Yesu anamwambia, lakini mimi sioni ni vizuri nipeane chakula cha watoto kwa nani? Kwa mbwa. Kama ni wewe ungefikiria namna gani? Umeenda kutafuta msaada kwa mtu, alafu angalia jibu ambalo Yesu anamjibu. Ungekuwa namna gani? Kama ni wewe ungefanyaje? Si ungetoka tu na uende? Lakini huyu mwanamke alifanya nini? Alifanya nini? Yes, alivumilia, akavumilia mpaka akamjibu pia, akamwambia ndio, lakini hata nini? Hata mbwa ufanya nini? Kwa hivyo niko tayari kufanya nini hata mimi. So, ni nini tunajifunza kutoka pale? Ni ya kwamba Mungu anataka kutuonyesha ya kwamba kwake Mungu wetu, tunapoenda kwake tuwe namna gani? Tuwe wavumilivu. Tuwe wavumilivu kwa yale mambo ambayo tunaomuuliza kila wakati, na Mungu wetu atafanya nini? Atatutendea. Maana mwisho yule mwanamke alifanya namna gani? Yesu akamwambia basi, alipoona ya kwamba huyu mwanamke amefanya nini? Amevumilia. So nikajifunza kumbe sisi mara nyingi nataka pale nasema na hii jambo nimeomba sioni. So kutoka kwa lesson ya leo, hayo machache ndio nikajifunza tuweze kuwa wavumilivu. Asante. Yes, happy Sabbath. Yeah, our lesson today on the Sunday part, instead of hiding, we are being introduced to Adam and Eve, whereby after they sinned, they went into hiding. But what I learned from the lesson of Adam and Eve is that the relationship between God and the sinner, we can see that in as much as they sinned, we hear the voice of God calling to them. So it is a marvel that when we feel that we've sinned and we are now far away from God, then the voice of God still calls deeply inside us. So that is the mystery that we need to understand, that anybody who has sinned, and if you have sinned in one way or another, you will find that the voice of God speaks to you inside your heart. And on the second part, the lesson on the lesson of Jacob, on the run, on the Monday part, also we see that Jacob, after deceiving his father, Isaac, you find that Jacob now is running away from his brother Esau. But what happens? Because he knew that he had sinned before his father and also before his brother, and again, he knew very well that this was also a sin before God. And while he was running, thinking that he was hiding away from fellow human beings and even from God, we find that he slept at the door of heaven. That when you think that you've sinned and you've fallen far from God, and now you are running away from your fellow brothers and sisters, you are running away from your family, you find that now wherever you are now hiding is the very door of God. So that is another marvel that we learn today also, that whenever we feel that we are running away from God, we are not really running away from Him. We are really coming close to Him. And on the Wednesday part, I want to talk about the woman who talks back to Jesus. This lesson we learn from Christ Himself. Being in the form of God, He thought it not robbery to be equal with God. And taking the form of a bond servant, He became human. You know who Christ was? Christ was God Himself. And in order for Him to come and save us, we who are fallen humanity, we are as servants of God. So in order for God to lower Himself to the level of humanity, He was to put on the flesh that we are in. And in order for you to take that step, you need to be humble. You need to show humility in yourself. You need to think of yourself that you are nothing in the first step. This is the same lesson that this woman, the Canaanite woman, being that she was not an Israelite, and she knew that the desire that was in his heart was that his daughter to be healed. Are you willing to lower yourself even to the level of being referred to as a dog? Because Christ told him that it is not good to give the children's food to the dogs. But the woman didn't take offense with it, because she really desired that Christ do something to his daughter. And she believed that Christ had the ability and the capability to heal her daughter. When you desire to do something, are you willing to even
do whatever you want. Most of the time, you find that we see our youth. We are looking for the jobs. You've done your masters, you've done your degrees, you've done your diplomas, and you've done your certificates. But you desire to work in Safaricom. Are you willing to even work as a cleaner in Safaricom so that you grow across the ranks? Are you willing to even clean the toilets?